Yeah, I'm an accountant by training. CPA again. 2008, that's when I cleared my CPA. Mimi kukufanyia vitabu na kunipisha. I don't love accounting work, working on history. Yesterday, I left that one. I love the future more than the past, okay? Accountant work, CPA. Okay, I love the future. So, but what I'm saying, I used to prepare books for companies. Yani hiyo service yangu. Nilitire 2008. I only worked for 4 years. And I said to them, I worked, me, I'm an accountant. I worked 2004, 2003, 4, 5, 6, 7 December tukakuwa na skirmishes Masaimara. Tukaambiwa tuende nyumbani tutaitwa. Hatujaitwa, nikasema nitajiita. Nikajiita nifanye Kenya napenda kuongelesha watu. In primary school they were beating me for making noise. Now you play the inanimate. Hallelujah kanisa. Yo makelele bado hiyo ni skill. Ni skill unapiga makelele. So you have a skill. Kuna kitu umesoma. Tunasemanga waweza kosa kuchukua hujalipo pesa mzuri kwenye unafanya kazi, lakini wamekupea skills. Hii skill waweza iuza jioni 5 to 10 before ulale. Ni wapi waweza uza hiyo skill? Hii skill waweza iuza kutumia after retirement. Hiyo kitu unajua, you are already a consultant. Na uanze kujiassociate na NGO. I usually train all the people how to stay well. Wewe umekaa hiyo miaka kuna kitu umesoma. Okay.